belong to the CII, Indian Green Building Council. This is our 20th year where we are having a national conference. This is the largest green built environment conference in Asia. The CII IGBC is a rating agency. It rates buildings for their greenness. Currently, buildings give out or contribute about 38 to 40% of the carbon, and therefore it is very important to transform them and to make sure that they are rated green. This conference is on a topic which is very, very important, advancing net zero movement for buildings and built environment. I have with me on my right side Victoria Burrows, who is the director from World Green Building Council, and she will talk to you about the net zero movement and what she expects from India. On my left side we have Shekhar Reddy Garuji, who is the chairman for the IGBC Hyderabad chapter and also the vice chairman for the CII Telangana state. Our whole mission in IGBC, which we started in 2001, is to make sure that all buildings in India to be built after 2030 must be net zero water, waste, energy and carbon, and all buildings already constructed must be converted to near net zero, because you can't convert all buildings to net zero which are already constructed to net zero water, waste, carbon and energy. Now when I say net zero energy, our own headquarters in Gachibowli is a net energy positive building. Not net, but I'm sorry, energy positive building means it produces more energy than it consumes. We give back to the grid. We have more than 100 people working there. No, it is not that the building is not air conditioned, but because of the bifacial solar panels that we have put on the roof, we are now producing more energy than we can consume. So there are a lot of projects now. There are more than 100 projects which have now signed up with IGBC to go net zero on all four aspects: water, energy, waste and carbon. And when I say net zero means I do not require water from the municipal corporation, I do not give out my waste into the municipal corporation. So can you imagine a building which is low on carbon footprint, because we have 5,300 products in India which are certified under the green products, and therefore these green products are used in green buildings. When IGBC started in 2001, we were 20,000 square feet, one building. Right now, IGBC has 90% plus market share in India. You have USGBC, you have Greha, Teri Greha, you have GEM, but IGBC has 90% plus market share in India. And I'm proud to tell you that we have become the second largest green building council in the world out of 70 countries. There is some amazing work we are doing. You go to the Siddhi Vinayak temple in Bombay, the flower and garland offerings are converted to sindoor. Okay, you go to any project now, the net zero projects, 100% of the water is generated in-house by rainwater harvesting, by using low flow fixtures and sanitary ware, and treating all black and grey water for reuse. You may not know what your water footprint is, but this cell phone of the chairman of Hyderabad chapter takes 2,500 liters to make. How much? 2,500 liters to make this one cell phone. And some children in this audience, like you, lady, would like to change your cell phone every year. Please reuse. Have an approach where you will have a cradle to cradle approach rather than a cradle to a grave approach. Okay? Because everything can be recycled, everything can be reused. If I have one t-shirt which I'm saying on TV has 5 holes, but it's the most comfortable to sleep in the night. And my mother has tried to throw that t-shirt 4 or 5 times, because she says, why you wear a t-shirt with holes? But the fact remains it's most comfortable until I can wear it. Even after I throw it away, it's going to become a mop in my house, right? We all recycle in India. So my request to all of you is, you media are very happy when you get sensational news, an accident happens, somebody dies, somebody gets raped. This is more important, because we have to save the planet and the people for your children and their children to come. So I request all of you, pay more attention, make sure that all construction, all built environment in India, and this must be front page news,
must be certified green. We are currently at 975 crore square feet of green footprint in India. So it's not only that we are 90% plus market share in India, our target was to reach 10 billion when India turns young at 75. India is at 75, and before December, let me tell you, we will reach 1,000 crore square feet. నేషనల్ చైర్మన్ గారు గుర్మీత్ సింగ్ గారు ఏదైతే గుర్మీత్ సింగ్ అరోరా గారు చెప్పారు, అంటే చాలా డీటెయిల్గా చెప్పారు. ఐజీబీసీ ఏం చేస్తుంది అనేది చెప్పారు, గ్రీన్ బిల్డింగ్స్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ అని చెప్పారు. ఇక్కడ మేము గత 20 సంవత్సరాల నుంచి కూడా మన ఇండియాలోనే ఈ ఐజీబీసీ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ హైదరాబాద్లోనే ఉంది. మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ యొక్క కొలాబరేషన్తో సిఏ ఇది స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఎర్లీగా మేము ఇంపోర్ట్ చేసుకునేది ఈ టెక్నాలజీ అంతా కూడా, ఈ రేటింగ్ సిస్టమ్ అంతా కూడా మేము యూఎస్ నుంచి అప్పుడు కొలాబరేషన్ చేసుకున్నాము. తరువాత ఇండియన్ ఒక క్లైమేట్కు, ఇక్కడ ఉండే క్లైమేట్కు, ఇక్కడ ఉండే ఎన్విరాన్మెంట్కి అనుకూలంగా మనం ఒక 30 రేటింగ్ సిస్టమ్స్ మనం ఎవాల్వ్ చేసుకున్నాం. అంటే వేరే దేశాల్లో 1 or 2 రేటింగ్సే ఉంటాయి. ఇక్కడ మనకున్న ఎక్స్పర్టైజ్ ఎవ్రీ రేటింగ్కు ఆ యొక్క కన్సర్న్, వెదర్ హాస్పిటల్ రేటింగ్ అనుకోండి, వాళ్ళ యొక్క ఆల్ స్టేక్ హోల్డర్స్ తోటి, గ్రూప్స్ తోటి వాటికి కావాల్సిన రేటింగ్ చేసుకున్నాం. అట్లనే మెట్రో స్టేషన్స్కు, రైల్వేస్కు, డేటా సెంటర్స్కు, రెసిడెన్సెస్కు కానివ్వండి, ఐటీ స్పేసెస్ కానీ డిఫరెంట్ రేటింగ్స్ మనం చేసుకున్నాము. ఎవ్రీ బిల్టప్ ఏరియాకు దాని యూజ్ని బట్టి ఒక రేటింగ్ చేసుకున్నాము. ఆ విధంగా మనం ఇప్పుడు 9.75 బిలియన్ స్క్వేర్ ఫీట్ మనము గ్రీన్ ఫుట్ ప్రింట్ మన దగ్గర రిజిస్టర్ చేసుకోగలిగినాము. రాబో కాలంలో ఇప్పుడు చాలా ఒకప్పుడు 20 years బ్యాక్ మన దగ్గర గ్రీన్ ప్రోడక్ట్స్ లేవు. వీ యూస్ టు ఇంపోర్ట్. అప్పుడు మన కాస్ట్ ఎక్కువయ్యేది. బట్ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఈ ఒక ఆల్మోస్ట్ ఇండియాలో ఒక 200 లీడింగ్ బిల్డింగ్ మెటీరియల్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ అంతా కూడా they have converted, they improved, and they are producing now Green Pro certified eco label ఉన్న products, green products they are manufacturing. The cost also come down. ఇప్పుడు గ్రీన్ ప్రాజెక్ట్స్ పోయిన వాళ్ళు ఎవరైనా, అది ఇండిపెండెంట్ హౌస్ కావచ్చు, అపార్ట్మెంట్ కావచ్చు, హోటల్ కావచ్చు, హాస్పిటల్ కావాలి, ఇట్ విల్ నాట్ కాస్ట్ మచ్. సో ఆల్మోస్ట్ కన్వెన్షనల్ కాస్ట్ సరిపోతుంది దానికి కూడా. ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ ది క్వాంటిటీ పెరిగింది, many competitors have come into picture, the rates have come down, it's very reasonable. రాబో రోజుల్లో ఏమవుతుందంటే, ఇప్పుడు మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ గారు ఏంటంటే బై 2070 వరకు కార్బన్ న్యూట్రల్ చేస్తామని వారు ప్రామిస్ చేసినారు. కాబట్టి దానికి అనుకూలంగా ఫార్చునేట్లీ సిఏఏ 20 years బ్యాకే ఒక విజన్తో ఈ గ్రీన్ బిల్డింగ్స్ కాన్సెప్ట్ మనం రెడీ అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేసింది. కాబట్టి వీ కుడ్ ఏబుల్ టు బిల్డ్ ద కెపాసిటీ బిల్డింగ్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది. రేటింగ్ సిస్టమ్స్ వచ్చినాయి. ఈ రేట్ చేయడానికి కావాల్సిన ఒక కన్సల్టెంట్స్ ఎవరున్నారు, అప్పుడు ఒక 6,000 కన్సల్టెంట్స్ అక్రాస్ ద కంట్రీ కూడా మనము సర్టిఫై చేయగలిగినాము. సో నా ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ అవైలబుల్. కాబట్టి రాబో కాలంలో ద కాస్ట్ తగ్గింది. కాబట్టి రాబో కాలంలో ప్రతి బిల్డింగ్ ఏదైనా కానివ్వండి, ఇండిపెండెంట్ హౌస్ కానివ్వండి, రెసిడెన్షియల్ ప్రాజెక్ట్ కానివ్వండి, కమర్షియల్ బిల్డింగ్ కానివ్వండి, ఏదైనా కూడా వితౌట్ బేసిక్ సర్టిఫికేషన్ లేకుండా పర్మిషన్ ఇవ్వకూడదు. We got platinum rating, gold rating, silver rating, basic certification. So platinum rating may cost little bit high, but ఈ యొక్క బేసిక్ సర్టిఫికేషన్ కాస్ట్ ఈజ్ 0 ఆల్మోస్ట్. సిల్వర్ రేటింగ్ కూడా మనకు రావడానికి అవకాశం ఉంది. బికాజ్ వీఆర్ ఆల్రెడీ యూజింగ్ హైయర్ స్పెసిఫికేషన్, వీఆర్ యూజింగ్ ఏ సర్టిఫై ఆల్మోస్ట్ ఒక స్టాండర్డ్ ప్రోడక్ట్స్ వాడుతున్నాం మార్కెట్లో. కాబట్టి అప్ టు సిల్వర్ వితౌట్ మచ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, మీరు ఇల్లు కట్టుకున్నా, నర్సింగ్ హోమ్ కట్టుకున్నా, హాస్పిటల్ కట్టుకున్నా, ఏ ఆఫీస్ బిల్డింగ్ కట్టుకున్నా కానీ కూడా మీరు రేటింగ్ తీసుకోవచ్చు. దీని సందర్భంగా ఈ 3 days ఇక్కడ ఏషియాస్లో ఇది ఒక లార్జెస్ట్ 3 days కాన్ఫరెన్స్ కమ్ ఎగ్జిబిషన్. ఈ 3 days కూడా మెనీ ఎక్స్పర్ట్స్, గ్లోబల్ ఎక్స్పర్ట్స్, ఇండియన్ ఎక్స్పర్ట్స్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఏంటి దాని మీద ఇక్కడ దే ఆర్ డెలిబరేటింగ్. అట్లా ఇక్కడ 3 days ఎగ్జిబిషన్ ఉంది మనకు. ఈ ఎగ్జిబిషన్లో కూడా గ్రీన్ ప్రోడక్ట్స్, గ్రీన్ సర్వీసెస్, గ్రీన్ ఎక్విప్మెంట్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ డిస్ప్లే చేసినాయి. కాబట్టి ఆల్ సిటిజన్స్, consultants, developers, NGOs, government officials, they can come and see this 3 days exhibition, and also they can attend this conference. కాబట్టి ఇది మంచి అవకాశం. ఎందుకంటే ఇది ఇండియాలో ఇక్కడ ఇప్పటివరకు లాస్ట్ 2 editions హైదరాబాద్లో అయినాయి. థర్డ్ది కూడా ఇక్కడ కంటిన్యూస్గా ఇక్కడ చేస్తున్నాము. బికాస్ ఆఫ్ ది హైదరాబాద్లో ఉన్న లాజిస్టిక్స్ మనకు అందరు కన్వీనియంట్గా ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఉన్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ, హోటల్స్ కానీ, కన్వెన్షన్ సెంటర్ కానీ కూడా మనకు అనుకూలంగా ఉన్నాయి అందరికీ. కాబట్టి ఇక్కడే చేయడం జరుగుతుంది ఆన్ డిమాండ్. సో ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ ది తెలంగాణలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా మంచి ఆపర్చునిటీ. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇట్ మే గో టు బాంబే, ఢిల్లీ, ఎక్కడైనా వెళ్ళొచ్చు. దిస్ 3 days యూ ప్లీజ్ కమ్ అండ్ విజిట్ హియర్, అండ్ ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ, గ్రేట్ లెర్నింగ్ హియర్. థ్యాంక్ యూ.
Hello, my name is Victoria Burrows. I'm the Director of Advancing Net Zero at the World Green Building Council. And the World GBC is a global network of green building councils like IGBC, who is actually one of the founding green building councils of the World GBC network 20 years ago. We're also celebrating our 20th anniversary this year. And our mission is to create a world and a built environment for people that is net zero, that is healthy, that is equitable, and is more resilient to our changing climate. And we know that in a 1.5 degree scenario world, which we're trying to limit global warming to, there will be significant impacts in climate change on our people and on our environment. And actually, we're seeing some of those drastic effects of climate change already now. They are increasing in severity and frequency. And so we must reduce carbon emissions, and the building and construction sector is an enormous contributor to carbon emissions globally. And especially in countries like India, where we expect to see more growth over the next few years. And the next decades, we're expecting to see more than increasing the amount of buildings that India already has. So we have the problem of improving our existing buildings and making sure that our new buildings achieve net zero. And that means that they are highly energy efficient, that they are using renewable energy, and that they embrace a circular economy, that we are using less carbon within our materials, that we are making sure our construction materials, the way they are produced, is low carbon. And I've got a lot of hope and inspiration already from this conference here in Hyderabad that net zero buildings are possible within India. And yes, we can imagine a world where our buildings are net zero, but imagine a world where our cities are net zero, our communities, entire countries have net zero impacts from our buildings. The countries and cities and companies that are setting net zero targets simply cannot achieve that without addressing emissions from the buildings and the built environment. And so that's why we're all here. There are solutions here at the exhibition. We're hearing about companies and cities and the actions that are already being taken, and it's time to scale those up, and we need to be taking that action now. We need to be taking that action very fast. So I'm very happy to be here. Thank you very much.